Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Jessica Singh and I'm a just for a day, just for a Sunday. I don't want to be a UPSC aspirant, man. But okay, I think this channel is on this identity of mine, so I have to introduce with that identity only. So hi everyone, my name is Jessica Singh and I'm a UPSC Civil Services aspirant preparing for my second attempt in 2027. So today, after ages, as you all know, I went out finally, and I went out to Mahila Hut today, which is in Daryaganj. So all of those who don't know what that place is, basically there you get cheap and a very good variety of books. The book, basically you name it and you get it there, books and stationery. So yeah, one thing about me, I'm a stationery puggaloo. I love stationery and I think it's my first love as well. Since childhood, I think I have never missed a chance to get my hands on the best stationery items. I don't know, it just gives me like a kick. I don't know. So yeah, so today I'm gonna be showing you guys what all I got from there. And yeah, I was on a budget of 1000 rupees, so all that you see right here is under 1000 rupees. One thing about me, I'm not at all a good bargainer. I just cannot bargain from street vendors, and basically I can bargain from good brands for vouchers and all, like जो भी societies में रहता है college की, उनको पता है that we need them for the events. That I can do, but I just cannot bargain from street vendors. I just feel like कि भाई हम दोनों फेयर उसमें रहने चाहिए, मतलब हम दोनों के लिए ये चीज़ फेयर होनी चाहिए, प्राइस फेयर होना चाहिए, दैट्स इट. चाहे वो मुझसे 2 पैसे एक्स्ट्रा ले ले, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना, क्योंकि वो मेरे पैसे नहीं है ना, मेरे पापा के. जब खुद पैसे कमाओगे तब पेन समझ आता है, बट स्टिल आई डू टेक सम पेन ऑफ माई डैड्स मनी. So I'm gonna be showing you guys what all I got from there. Let's get started. So starting up with the books. Books I have right here. These are all the books that I've got. And the first book is a modern classic, that is The Discovery of India by Jawaharlal Nehru. I really wanted to read this book ever since I started my UPSC journey, because I heard about it so much in all the lectures of mine. And yeah, in this he talks about the prehistory of India, his perspective on texts like Vedas, Arthashastras and all of those things. So yeah, I really wanted to read this book and hence I got it. इसके पीछे लिखा है gives an understanding of the glorious intellectual and spiritual tradition of a great country. This is what Albert Einstein has to say apparently. So yeah, next up we have a cult classic, Silent Patient. And yeah, इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहती क्योंकि it's a psychological thriller and I'm a person who loves it. And I did not get Freda this time because I had already ordered like 2-3 books of Freda from Meesho, so I did not get her this time. I got this one. Let's see. मैं पहली बार author change करने वाली हूँ. Let's see how it happens. How it happens या फिर how it is. Next book is also a cult favorite, Last Queen by Chitra Banerjee, and it's about Rani Jind Kaur, who was the wife of Maharaja Ranjit Singh. So basically, honestly, I don't know anything about her, and all I know is that she was the wife of Maharaja Ranjit Singh, and she was bold, she was strong, and I had to get it because I really like reading about women who have, grown in their lifestyle, who have grown in their lifetime and who are bold, who are fearless. I really wanted to get my hands onto this book, so yeah. Next book that I have is Men Are From Mars and Women Are From Venus. So I really wanted to get this book because मैंने इसके बारे में बहुत सुना था यार, and I was very interested in this subject कि भाई how do they both think about, how do men and women in general think about each other. मुझको थोड़ा सा anthropological lens से book को देखना है basically. And अगर मैं इसके इंडेक्स की बात करूँ, although I'm not in any relationship, neither do I plan to get in one. I don't know, I just wanted to read this because I wanted to see कि इसमें है क्या, और मतलब ये क्या है. मतलब बेसिकली इसमें टॉपिक्स हैं लाइक हाउ टू कम्युनिकेट डिफ़िकल्ट फीलिंग्स, how to ask for support and get it, and all of these
subjects that it is on, speaking different languages. So it can be about love language and all of these things. So I thought it was quite interesting, and yeah, that's why I had to get this one. Next, on to my favorite part, that is stationery. So for stationery, the first thing is first a register. I got this rough register क्योंकि मुझे लिख लिख के प्रैक्टिस करना होता है, तो मैं इसमें कर सकती हूँ. एंड मेरे फेयर नोट्स अलग से बनते रहते हैं, तो इसमें लिख लिख के प्रैक्टिस होगी और रिविजन होगी. ठीक है. अब इसके रफ नोट्स के लाइक पेपर इज ऑल्सो सो गुड. आई personally love it because it's just for ₹100. I would have gotten like one more, but इतना कौन उठाता यार, भारी चीज़ें. नेक्स्ट थिंग इज़ अ स्केच बुक बाय डॉम्स. ये मुझे वहाँ पे मिल रही थी, जो कि यूजुअली मुझे ब्लिंकिट या कहीं पे मिलती नहीं है. एंड आई गॉट दिस स्केच बुक फॉर जस्ट ₹60 एंड इट्स A5 साइज. So basically in this journey you need to have something जिस पे you can just for just 5 to 10 minutes तुम अपना दिमाग उतार सको इस preparation से, because I think I have dealt with mental health issues in this preparation, and now I really understand the need for a hobby in this preparation. I do understand that why do they ask in interviews what is your hobby, and why do they question you on your hobbies, because you cannot be studying 24/7. You need something to freshen up your mind. So I think hobbies are a must. I am gonna learn sketching from YouTube. मैं थोड़ा बहुत मैं बहुत बिगिनर आर्टिस्ट हूँ. मैं इसमें मतलब I don't know, मैं को जो भी करना होगा I'll show you guys. Next thing that I've got are pens. क्योंकि अगर मैं जाऊँ और मैं पेन्स ना लाऊँ, ऐसा हो भी सकता है. So basically I love stationery, I love pens, and pens are never enough. Even if you get 100, they're still not enough, because if you're in UPSC journey, you would relate. So basically my college was in the North campus, and whenever I used to pass, Rosie Vishwavidyalaya metro station mein, you guys must be knowing those who are from North campus, वहाँ पे एक स्टेशनरी का बहुत बड़ा स्टॉल होता है. एंड आई थिंक मेरी आँख सिर्फ उधर होती थी कि भाई कोई नई चीज़ तो नहीं आई जो मेरे पास नहीं है. तो आई थिंक I got these pens. So these are 0.5 mm के pens, and they are colorful, and these are the pens that I actually use for my notes as well. मुझे 0.5 mm बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि उससे हैंड राइटिंग बहुत अच्छी आती है, एंड स्पीड में भी लिखा जाता है. एंड these pens are from the brand called Sino. So basically ये वाला पेन मैंने यूज़ करा हुआ है. मैं डॉम्स का इंकजेट यूज़ करती हूँ वैसे, बट ये वाला ब्रांड का मैंने किया हुआ है, एंड इट्स एक्चुअली वेरी गुड. सो या नेक्स्ट अप वी हैव, जो मुझे वहाँ पे मैं स्पेशली इसी चीज़ के लिए गई हूँ, दरियागंज, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू गेट वन ऑफ दीज नोटबुक्स. लुक एट इट. I don't know, this notebook just makes me very happy. I don't know, I love the orange pages it has. So basically these are meant, this is like a sketchbook basically, पर इसको हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, and I'll see मुझे इसको कैसे यूज़ करना है. And it's just so classy looking. Like imagine carrying it in your office and just sitting in a cafe journaling in this. Wow, बहुत अच्छी थी. And I got it for just ₹40. इमेजिन. नेक्स्ट अप जो चीज़ के लिए मैं गई थी स्पेशली दरियागंज, ऐसी वाली नोटबुक्स जिनके यहाँ पे ऐसे डिज़ाइंस हैं. ये बहुत ऐसे विंटेज सा है, एंड इट्स नेवी ब्लू. आई एम प्लानिंग टू पुट इन सम स्टिकर्स ऑन दिस, एंड या इट्स समथिंग लाइक दिस. और ये अंदर से अनरूल्ड है, जिसमें कि यू कैन जर्नल, एंड या इसमें आप वो सब कर सकते हो. आई हैव अ लॉट ऑफ डायरीज, बट और वो सिर्फ कैपिटलिज्म की वजह से है. कार्ल मार्क्स सही कहते थे. एनीवेज, नेक्स्ट अब आई हैव दिस. ये स्टेशनरी है छोटी छोटी जो मैं लाई हूँ. दीज आर ट्रांसपेरेंट स्टिकी नोट्स. ये मैं बहुत टाइम से देख रही थी. ₹60, ₹80, ₹100 ऑन Amazon. आई गॉट इट फॉर जस्ट ₹30. नेक्स्ट अप आई हैव अ सेट ऑफ 3 बुक मार्क्स which were for ₹50. So yeah, think happy thoughts. This is ये magnet वाले हैं basically. And the next one is
don't worry, be happy. And this one is book in my hand, toes in the sand, I read to escape. And this. Next up we have some really routine stuff, markers. ये हॉजर का है और ये डॉम्स का है. And something that I really wanted to get, and last thing that are binders. Like look at the size of these binders. ये मेरे सारे notes को एक में ही ले लेगा. And yeah, I've got a set of them. And yeah, that's pretty much it. So this is the pen I was talking about, inkjet. ये ही मेरे को बहुत अच्छा, मतलब it's not waterproof but I think it works well and मेरी handwriting भी अच्छी आती है. And yeah, that's it about this video. I hope you guys liked it, and if you did, make sure to give it a big thumbs up. And if you're going there, if you're planning to go to Mahila Haat, I would recommend that you guys go around like 10ish almost. लीव मतलब अगर आपके घर से आधे घंटे दूर है, देन यू हैव टू लीव बाय 9:30, एंड व्हेन यू रीच देयर बाय 10, या फिर आप 9:30 भी रीच करते हो, यू विल फाइंड वेरी वेरी लेस क्राउड. एंड व्हेन वी वर एग्जिटिंग दैट प्लेस, वहाँ पे तो भाई मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी. एंड ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट दिस मार्केट ओनली एंड ओनली इज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑन संडेज इन द मॉर्निंग, एंड इवनिंग तक रहती है. बट देन वही है ना कि जैसे जो भी सामान होता है अच्छा फिर चले जाता है इवनिंग तक. सो यू हैव टू गो देयर अर्ली ओनली. एंड ऑल्सो देयर इज yeah, I think there's a parking, but I'm not sure. You guys can check it out. And also the area is completely safe. There are many students there, and it's a heaven, guys. I'm telling you, it's heaven. And जहाँ भी देखोगे वहाँ पे आपको books दिखेंगी. And someone who loves books, you guys will get mad. You guys can get n number of books अगर आपका budget बहुत अच्छा हो. You guys also get these कॉफ़ी टेबल वाले इंसाइक्लोपीडिया टाइप्स की जो बुक्स होती है मोटी मोटी, वो भी मिलती है वहाँ पे. एंड there was a very good collection for the kids as well. So if you guys have some, if you guys have kids and all, उनके लिए बुक्स लेके आ सकते हो at a very very cheap price. And yeah, वहाँ पे और कुछ तो मैंने नहीं देखा एक्स्ट्रा. हाँ, बस स्टेशनरी बुक्स यही सब होता है. And yeah, that's it. And also I was really intrigued by this one thing there. एक पूरी वॉल है वहाँ पे जहाँ पे सिर्फ पेन्स लगे हुए हैं. सिर्फ पेन्स फ्रॉम डिफरेंट, मतलब बेसिकली अलग अलग हर ब्रांड के पेन्स हैं वहाँ पे. आपको जितने ट्राई करने आप करो. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैरी अ टोट बैग विद यू, बिकॉज सब कुछ कैसे उठाओगे. सो या, I think that's it for this video. Make sure to give this video a thumbs up if you guys like it, and yeah, I'll see you in the next video. Bye bye.